sembra che noi stiamo sperimentando qualcosa di nuovo che è sincronizzato con questa coscienza che sta maturando, perché mi sembra che Dio ci stia introducendo in questo spazio nuovo per insegnarci Lui cosa vuol dire vivere la missione. E il segreto di questo passo che stiamo vivendo è questo, e l'ha espresso il dottor Shomali dopo il primo incontro che abbiamo fatto di Wings of You. Lui ha detto: noi non facciamo dialogo, ma noi viviamo l'unità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'unità non è un punto di arrivo, ma l'unità è il punto di partenza, perché l'unità è ciò che Dio pensa, ciò che Dio vuole. Se noi guardiamo a Dio, noi siamo già in Lui, perché ci guardiamo gli uni gli altri, allora è un rovesciamento. Allora quando io guardo al mio fratello Shomali come cosa sto facendo? Sto guardando a lui come lo guarda Dio dentro il mio cuore. Lascio che Dio attraverso il mio cuore possa guardare lui come lui lo guarda. Noi diventiamo un canale gli uni per gli altri. E penso che questa è la nostra missione per l'umanità di oggi. Se noi come rappresentanti delle due fedi religiose più importanti dell'umanità oggi, vivere questo, diventiamo il catalizzatore del destino umano. If Muslims and Christians together call people towards God, if we are united and show to people that faith has this power that can unite people across these lines, then there will be more attraction. We are going to collect attention of people and respect of people and love of people for God, not for ourselves. That if we work together, we have much stronger position. And unity has a strength which nothing else can give us. I think sometimes maybe we have for centuries spoken on behalf of God so much that we don't let God Himself speak to humanity. Therefore, what we as individuals can do can never be compared to what we as united groups can do. O God, please increase our understanding of what you want from us as a group, and also what you want from each of us as a person. Because we know that you have plans for us as a team, and also you have unique plan for each of us. Please enable us to understand your plans
Please enable us to implement your plans. Please help us to overcome any obstacles that come on our way. Please enable us to take this path joyfully and happily. And please enable us to take hands of many people to travel together towards you. And when we age and we become older, we want our relation to you become stronger and deeper. And we want to have the best of relation with you when we depart from this world. Please prepare us in such a way and educate us and train us in such a way that before we leave this world, we feel fully connected with you, so that nothing, even death, would cause even a moment of disconnection. Amen.